నమస్సభాయే. కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం. ఈ వాల్మీకి కోకిల మన భారతదేశంలోని అన్ని వనాల్లో కూడా నిత్య వసంతంలా అది కూస్తూనే ఉంటుంది. యావత్ భారతంలో ఆసేతు హిమాచలము రాముడిని గూర్చి తెలియని వాళ్ళు, రామాయణాన్ని గూర్చి వినని వాళ్ళు, వాల్మీకిని ప్రశంసించని వాళ్ళు లేనే లేరు. ఆ ఆ కవి కోకిల అలా కూస్తూనే ఉంది. ఆ కవి కోకిల ఒక్క భాషలో కాదు, ముఖే ముఖే సరస్వతి అని చెప్పినట్టుగా ఆయా ప్రాంతాల భాషలన్నింటిలో కూడా కూసే కోయిలగా ఒక విశ్వరూపాన్ని ధరించింది. అలాంటి రామాయణము, అస్సలు రామాయణానికి ఇంత ప్రాశస్త్యం ఎందుకుంది? ఈనాటికి విమర్శలు అనేవి ప్రతి చోట ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి రాముణ్ణి గురించి విమర్శించినప్పటికీ కూడా ప్రశంసలు మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రశంసల యొక్క శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది, విమర్శల శాతం తక్కువగా ఉంటుంది. అసలు ఎందుకు రాముడి పాత్రకి, రాముడు మానవ మాత్రుడే, రాముడు అవతార పురుషుడని మనము ఆరాధిస్తున్నాం కానీ రాముడు మానవ మాత్రుడే. మానవ మాత్రుడైన రాముణ్ణి పురుషోత్తముడు అంటే బెస్ట్ అమాంగ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని చెప్పుకొని అంతగా ప్రశంసించడానికి ఏదో కారణం ఉండి ఉంటుంది. వరల్డ్ లిటరేచర్ లోనే రాముడికి ఇంత ప్రాధాన్యం ఉంది అంటే డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ సంథింగ్. ఆరాధించే వాళ్ళు ఇంతమంది మహానుభావులు మందమతులు అని మనం అనడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఎంతగా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారో ఆ రాముడి యొక్క చరిత్రలో ఏదో ఒక విశేషం ఉంది అని మనము భావించుకోవాలి. ఒక ఒక మార్కెట్ లో ఒక పండును గూర్చి చాలా ప్రశస్తంగా చెప్తున్నారు. ఒక ఆఫ్టర్ ఆల్ మన ఎగ్జిబిషన్ గురించి ఇంతగా వర్ణిస్తూ ఉన్నారు, ఒక శిల్పారామంలో జరిగేటువంటి ప్రదర్శనలు వర్ణిస్తున్నారు అంటే మామూలుగా అది విని, అది మామూలుగా పబ్లిసిటీ అనుకుంటారు, అది విని మనం పరిగెడుతూ ఉంటాం కదా. అంటే ఇక్కడ ఇంతమంది మాటల్లో ఆప్తులు కూడా ఉంటారు. ఆప్తవాక్యం కూడా అంటే కనీసం ఒక ఒక శాతం 1% అన్నా సత్యం ఉంటుంది, ఒకటన్నా మంచి వస్తువు దొరుకుతుంది అనే భావన ఉంటుంది కదా. అలాంటిది మనకు ఏది విన్నా, ఏ పురుష ఏ చారిత్రక పురుషుణ్ణి గురించి విన్నా, పౌరాణిక పురుషుణ్ణి గురించి విన్నా వస్తుంది. అయితే ఇలాంటిది మనకు తెలుగు వాళ్ళము సరే, తెలుగులో మనకు ఆచార్య శ్రీరామచంద్రుడు గారు ప్రతి పదార్థ తాత్పర్యంతో రామాయణము సమగ్రంగా అందించడమే కాకుండా తెలుగు వాళ్ళ కోసము ఆయన చేసినటువంటి మహోపకారం ఏమిటంటే మళ్ళీ మళ్ళీ అదే రామాయణాన్ని వడబోసి అందులో ఉపమా కాళిదాసస్య అని చెప్తుంటారు, కానీ కాళిదాసు ఉపమాలంకారాలకు కూడా ఏదైతే ప్రేరణను అందించిందో అది వాల్మీకి ఉపమాలంకారం. వాల్మీకి యొక్క ప్రభావం కాళిదాసు కవిత్వం పైన స్పష్టంగా మనకు కనబడుతుంది. అందువల్ల అసలు కాళిదాసుకే కవితలు నేర్పినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి యొక్క ఆ అలంకారిక సౌందర్యాన్ని చూడాలి అంటే రామాయణం చదవాల్సిందే. అందువల్ల ఆచార్యవర్యులు ఏం చేశారు, ఆ వాల్మీకి యొక్క ఉపమాలంకారాల సౌందర్యాన్ని మనకు అందించడానికి అసలు ఆయన చేసిందంతా అదే. అందులోని సారం అమృతాన్ని అందించారు. అయితే మామూలు సామాన్యులకు ఈ కావ్యంలో దాగినటువంటి అలంకారాలు అర్థం కాదు. నెక్లెస్లు, వడ్డాణాలు ఇత్యాదులు మనకు అర్థం అవుతాయి, కానీ కావ్య సౌందర్యానికి కారణమైన అలంకారాలను గురించి సామాన్యులకు అర్థం కాదు. కాబట్టి ఆచార్యవర్యులు ఏం చేశారు, సామాన్యులు కూడా ఆనందిస్తారు, కావ్యంలో అలంకారాలు ఇలా ఉంటాయి, కావ్యంలో సౌందర్యం అంటే ఇలా ఉంటుందని చెప్పడానికని వారికి ఒక నమ్మకం. చెప్పేటట్టుగా చెబితే పసిబాలుడికి కూడా అర్థమవుతుంది, మామూలు వాళ్ళకి సామాన్యులకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఎందుచేతనంటే మనకున్నటువంటి పురాణ ప్రక్రియ, హరికథ ప్రక్రియ, ఒగ్గు కథలు ఇత్యాదులేమో అది వాళ్ళ భాషల్లో, జానపదుల భాషల్లో వెళ్ళిపోతుంది. కానీ
పురాణాలు, హరికథలు వీటి ద్వారా సామాన్య జనాలకు మన యొక్క ఇతిహాస పురాణాల పరిజ్ఞానం అందించబడింది అంటే కారణం ఏమిటంటే ఆయా హరిదాసుల యొక్క, ఆయా పౌరాణికుల యొక్క, వాళ్ళ యొక్క ఏదైతే మనం కమ్యూనికేషన్ అంటాం, వాళ్ళ యొక్క వాక్చాతుర్యము, సంభాషణ చాతుర్యము, వాళ్ళ వివరణ చాతుర్యం వల్ల సామాన్యులు కూడా మనం చూస్తాము. మామూలు ఊళ్ళల్లో గుళ్ళల్లో పురాణాలు జరుగుతూ ఉంటే అందరూ అక్కడ ఎడ్యుకేటెడ్ అని కాదు, అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు. హౌస్ వైఫ్స్ వచ్చి కూర్చుంటారు. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా మనం శంకరమఠం ఇత్యాది స్థలాల్లో చూసినట్టయితే కేవలం విద్వాంసులే కాదు, నిజం చెప్పాలంటే విద్వాంసులు రారు. విద్వాంసులకు ఒక విద్వాన్ మాత్సర్యం అంటాము. విద్వాంసులకు ఒక అతిశయం ఉంటుంది. ఏం అతిశయం అంటే మేం వినేదేముంది, మాకే అంతా తెలుసు, మాకంటే బాగా చెప్తారా అనేటువంటిది ఒక అహం అనేది లోపల బుసలు కొడుతూ ఉంటుంది. కానీ సామాన్యులు అలా కాదు. సామాన్యులు పాపం ప్రతి చోట ప్రతి గుడిమెట్టు ఎక్కి వీళ్ళ నోట ఏం తెలుస్తుందో, వాళ్ళ నోట ఏం తెలుస్తుందో అని వినడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అందువల్ల ఈ పురాణ ప్రక్రియల వల్ల, హరికథా ప్రక్రియల వల్ల జనసామాన్యంలో, అందుకే మనం గనక ఒక్కొక్కసారి పరిశీలించి చూసుకున్నట్టయితే నిజంగా ఒక క్విజ్ అంటూ పెడితే అందులో ఎడ్యుకేటెడ్ కంటే అన్ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు, ఇలా పురాణాలు విన్న వాళ్ళే నిజంగా వాటిల్లో వాళ్ళు ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు చెప్పగలుగుతారు. దిస్ ఇస్ అవర్ అబ్జర్వేషన్. మీరు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కూడా అందులోని సత్యం ఏదో తేటతెల్లం అవుతుంది. కాబట్టి ఆచార్య శ్రీరామచంద్రుడు గారు ఏం చేశారు, ఉపమాలంకారాల సౌందర్యాన్ని గూర్చి ఒక పుస్తకంలో గ్రంథస్థం చేశారు. వారు ఎవరి కోసం ఆశించలేదు, వీళ్ళకి అందించాలి అనే ఉద్దేశంతో కష్టపడ్డారు, సేకరించారు, రాశారు, అనువాదాలు అందించారు. అందించి వారే చక్కగా ముద్రించేసేసి మన పఠికులకు, సామాజికులకు అందించారు. అదే విధంగా ఇంకో అసలు అలంకారాలైనా ఇంకా పర్వాలేదు, కొంచెం చెబితే అర్థమవుతాయి. కానీ వారు ఏం చేశారు అంటే దీనికి చిన్న ఉపోద్ఘాతం చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. రామాయణం అందరూ చదువుతున్నారు, అందరూ వింటున్నారు. కానీ ఈవెన్ టుడే వాళ్ళకంటూ ఒక డౌట్ అనేది ఉంటుంది. నౌ జస్ట్ ఐ స్విచ్ ఓవర్ టు ఇంగ్లీష్. Ramayana is a great epic. Everyone admires it, everyone appreciates it, and it has occupied the highest place in the field of literature. So, whenever the literary pieces topic comes, immediately Itihasas first one is Ramayana, then followed by Mahabharata. This is general understanding. But why Ramayana? Ramayana is great. Everyone says simply Ramayana is great. And Yavat Sthasyanti Graha, etc. They say, no, it is eternal poem. It is all-time classic. All these words, appreciations are there. But actually what is there means, everyone says, everyone knows that Rama, Ravana, Sita story. So, Katte Kotte Teche, Rama, Sita, there is a couple, and Ravana came, Ravana abducted Sita, then Rama went and killed, etc. This is not the message Valmiki wanted to give us. The main message, what was the message? Why all the scholars, great scholars, why they got inspired to read Ramayana, why they wanted to compose again. Asankhyaka we have to say, innumerable, because we don't have a correct number of the works based on Ramayana. Whether they are dramas, they are short poems, they are short stories, they are long stories, long poems. So we do not know, we don't have the count of the works based on Ramayana. Very great people. Just to name, first of all, Kalidasa has written Mahakavya based on Rama's Raghuvamsha story, that is called Raghuvamsham. He has given the title Raghuvamsha. He has written 19 sargas, means 19 big chapters. Mahakavya he has written, that is based on Ramayana only. See, then again, if you see other poets, Bhasa, all this he has written Pratimanatakam and other things, etc. All famous poets have touched Ramayana. They have taken some plot from that, some small portion of Ramayana, and they started composing. Just,
to enjoy. See, this is writing is not an entertainment to the audience. People think that it is meant for audience, not at all. A poet, when he wants to feel like sharing something within him, not to others. Now, I am really talking here not to please anyone or not to attract anyone, not to share with the people. But this is, this talking, this swagata, this gives me immense pleasure. When I just, talk about the things which I know, which I understand repeatedly. I teach to myself. That is a type of recollection. So it is a type of aswadana, rasaswadana. So similarly, poets, what they do, once they read any very good poetry, immediately they feel like, sharing it with someone. But we know we don't hardly we get people who can share our feelings and who can appreciate our feelings. Therefore, people really, the high souled we say, what they think is they want to share within themselves. Therefore, their thoughts, they recreate another masterpiece from their experience of that particular poem. In this way, many, if you see, actually we do not know Hanuman Chalisa everyone reads, but how Hanuman Chalisa is from Ramacharita Manas is a product by Tulsidas, which is, sung by all the North Indians. So that is based on Valmiki Ramayana. So that way, this way, in Tamil, in Kannada, in all the languages, Ramayana is translated. This we have talked so many times. Popular works are translated into regional languages. So now, why Rama is appreciated, why Sita is appreciated, why Lakshmana is appreciated, what are the reasons for this? Story running only what we will be carried away by reading the story, and naturally we get merged in the beautiful description of events. Valmiki's description is so beautiful. Once Balakanda comes, means the efforts to have children, etc. It is described how the sages come, the advice, the sacrifices, etc. All the readers will be totally engaged in that. When really Rama is born, and that fest vacation, the celebrations, the decoration of the city, etc., we are carried away by that. And the Pattabhisheka, Sambharas, etc. So, like this, Valmiki's narration is so interesting, it engages us in such a way. We are totally, we travel, we sail, that is, we sail in that stream very comfortably, like Ramchandrudu sir also has mentioned. It is, slowly, leisurely, comfortably, the journey goes on. Like, when there is no tufan, no storm, etc., only the cool water is there. It is flowing like a Prashanta Godavari. Like that, we just, we go, we take our journey. So that way, this goes on. But really, if we once look at the psychological pressures under which all the characters went, then you will see another world also. Simply we just, we say, yes, Dasharatha was waiting, was lamenting, was, very thirst of like, children. He was praying all the gods. He had married three wives. He had enough riches, but no children, doing lot of puja, penance, etc., etc. Now we have to understand how much mental agony was there, how much pressure was there in Dasharatha. We also know our people, our own people, if they don't have children, our children or our friends' children, how not only the persons who do not have children, but also all the relations will undergo trauma. So, this we have to think in the description of Valmiki,
how much pressure was there for Dasharatha as well as Kausalya, Sumitra, Kaikeyi, because all the three, Dasharatha wants one son, okay, even one son, okay, but three wives are there, so they are eager, my God. So who will get the children? All the three should get. So if we simply think about that, entering into the mind of each queen, then automatically we understand their mental pressure. So, and what type of children will be born? We three different people. Dasharatha's sons only, but how? So this way that pressure begins there. And of course, when really their desire is fulfilled, and then, the dancing happy mood of all the people. Dasharatha, his wives, and also citizens. So this is also really described by Valmiki, so that if we really put some 3, 4 mirrors around us and we go on reading Ramayana, our face tells us a new story, how the emotions are there, how our emotions are going, went on changing. So, like this, it will go on in this way. And there are, see, actually, abnormal psychology is a word in Western sciences. Actually, psychology is part of philosophy. According to our Indian subjects, Indian tradition, psychology is not a separate subject. Many times, many people see psychology study, psychology books, then immediately when we pick up a book on psychology, you will find that this is a recent study, some 18th century, etc. started. It means to say that, does it mean to say that there was no psychology professor at all in ancient India? Or all the great scholars who are devoid of the psychology knowledge. So this way, if we think, we get clear idea. The thing is, psychology is nothing but, the psychoanalysis means the study of human attitude, the human emotions, the human, not only human, actually the feelings, emotions, maybe all animate, all chetana vastus. You can see a tree sometimes it really, it blossoms once for the soft touch. We say soft touch also. And otherwise, it shrinks when some unpleasant touch is there. Similarly, here, all the animate, inanimate things also do respond for the different incidents. For example, rainy season, nature reacts. Winter season, nature reacts. Summer season, everything, nature reacts. Trees react, birds react, plants react, clouds react, whatnot. So this is, this is the Vishala Prapancha and a Vishala study. Therefore, so this analysis is there. This is nothing but actually psychology. And this is there when our Darshana Shastras are there, when we are studying philosophy, actually in modern system also, psychology is a part of a subject, a part of philosophy. Similarly, when we are learning Tattva Shastra or Darshana Shastra or listening to Vedanta, there also actually, first of all, they tell us that is Ekagra Chitta, that is what they say, Savadhana, Savadhana, that means Shraddhaga Vinandi, listen carefully, listen patiently, listen with patience means what? You may be having some disturbances in your mind because of circumstances, etc. Cool down, cool down, cool down. And now, you arrange your inner and outer organs together, tie them, don't let them go away, and listen to this. This is nothing but that is maintaining, molding the psychology. So, this way,
everywhere, whatever our words they tell, parents to the children, gurus to the students, poets to the audience, everywhere there is psychological approach. That is the reason they select a media, they select the words in such a way that they should be attractive to the listeners. Otherwise, nobody listens. Why Ramayana written long, long ago, people are appreciating. If I write something, why don't you listen? Why don't you feel happy? Means, yes, that's all. That's that. There is no answer to that. There many Ramayanas have come, many people have written so many good works. But why again they say, no, Ramayana only we read. Ramachandrudu sir's original Ramayana. Why Ramachandrudu sir's Ramayana? Because he has written very faithful Vyakhyana to Ramayana, not interpretations, not, Sakapola. That's one's own interpretations and interpretations far away from the original thinking. So this way, this is the psychology is study. What is that means? Study of the persons, the animals, the birds around us. Actually, psychology is a study of the nature around us in which we live, and to understand what it wants from us, and also to know how we can please the nature around us. So here psychology is a study. Once you know yourself, you know your temperament, you know your attitude, and also please try to understand your parents in the beginning. First, your parents. What your parents expect from you, not money, etc. What type of response they expect from you. First stage. Then you marry. Then please try to understand your spouse. What's your attitude? How can you please them? Why they get displeased? By what means they get displeased? So this type of understanding, it brings harmony, it brings peace into the life. Similarly, you try to understand your children, what they expect from you, what they want, and how you should make them listen to you. That means, please, whatever you want to communicate to them, communicate in a proper way, in a proper words, so that naturally they may carry your words. So this way, psychology is not a separate study. It is the self-study because Trigunatmika Prakriti, we are also Trigunatmika only. So we understand ourselves and we try to understand the nature around us. This is psychology. So, based on this, each one in our family, in your family, in neighboring family, every character moves according to the circumstances, their psychological feelings, etc. So, this way, history of a person, maybe Krishnadevaraya, maybe Timarasu, maybe something else, maybe Shivaji Maharaj. So, by reading them, we will understand where the plus points are there, where minus points are there, which we have to cultivate like this. That is the reason great people's stories are written and also taught, and we are supposed to read. In this angle, in this way, in this journey, Ramayana is the first available greatest work to us, which explains you the human journey through all, what they say, the shades and also, light and shade here and there. Velugu needala macha, it travels and it focuses. So that way we will understand really pleasures and pains. There is a pleasure immediately followed by pain, then immediately again rescued by pleasure. Like this goes on. Ramayana
and each character, you feel Rama is great, Rama's character, and then Lakshmana is great. So, who is great? Why they are great? Why, how really they faced the serious circumstances in their life? We can also compare. If we were there in the same condition, do we do in that way? Do we tolerate so such beautiful through this psychoanalysis of characters of Ramayana, we can ourselves test our psychological test and really can we bear that like this? This study will go on. That is the reason I have selected the topic, particularly because it is not my own hard work. Ramchandrudu sir has picked up, he has mentioned 357 some ghattam means some, some instances, some incidents where actually the psychology of different persons comes out to our notice. So therefore, what I did, first of all, I wanted to introduce the greatest work that is which is on psychology, and he has given a beautiful name, Srimad Ramayana in Telugu. Srimad Ramayana Amruta Tarangini lo Manobhava Lahari Vilasalu. According to Ramchandrudu sir, the title of the book is, this book itself is an ocean of nectar. Amruta Sagara, Amruta Tarangini. This ocean, each wave is carrying Amruta to the audience. So this is not simple Tarangini, this is not Chara Samudra, but it is not Kshira Sagara, but it is Amruta Sagara. It is Amruta Tarangini. And in this Amruta Tarangini, in this, we can take Tarangini to a river also, because there is no Badabagni, etc. Very simple. So, Amrita Rasavahini. Vahini means Samudra as it is Nadi also. So, Rasavahini is there. A Rasa Jhari is there. Rasa stream is there. So, we are sailing in a river that is full of amrita, and here what is happening means waves are there. What type of waves means? He says manobhava lahari. The waves are thought process. So different thoughts are waves here, and while traveling we are coming across the flashes of thought waves. So the actually sir has explained that this is this is a book which shows you, which reflects the flashes, that means the light, the flashes of thought waves of the river of nectar, Amrita, actually the flashes of all the waves, glittering waves in Amrita Sagara. So he has given the title, therefore, that means the Nadi is Rasatarangini, that too Amrita Rasatarangini, Amrita Tarangini, and the waves, thought waves are so beautiful, so lovely, and they are glittering because Lahari Vilasa means flash. So the flashes are coming, the shine, as you know, when the sun rays or moon rays come, Lahiri song, if you just, you recollect how the moonlight flashes on the waves. Similarly, here also the thought weaves, the moonlight, the rasa, the flash is
glittering, shining on the waves. Now we enjoy three items are here. One is blissful Amrita is there. So Amrita Tarangini, we are traveling. Second thing is beautiful waves. Waves are so comfortable to us. They are taking us. Sir has mentioned Suga Suga, Mellaga, he has mentioned in his words. The waves are very cool, gentle. They are traveling not with force or anything. In a very cool and gentle way, they are moving. And while moving, there is also, we need not carry any torchlight or anything, but the flash, the waves themselves are shining like lights. They are flash, they themselves are flashing. So, therefore, this journey is so beautiful journey. We travel, we are planning to travel so that we come across great personalities and their noble thoughts, their noble deeds, and also beautiful descriptions of the nature where we stay. So this way, Guru Gari, Ramayana Amrita Tarangini, this book, Manobhava Lahari Vilasalu, it gives us a beautiful, memorable, sweet, flashful thoughts into our brain. So let us travel in this way. And anybody, after listening to this audio, video, if anybody is interested to interact, they are most welcome. My phone number, the link will be there. You can also participate here and there in the discussions. You can share your thoughts so that our this interaction will be enriched. With this, today I take leave. So we next we can, because meanwhile